হ্যালো ইউটিউব ফ্যামিলি, নমস্কার অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকের ভিডিওতে বেসিক্যালি তোমাদের বলবো আমি জিবিডি থেকে আবার পুশপুল লেগে এসছি অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমার জিবিডির পারফরমেন্স অনেক বেটার ছিল অ্যান্ড আমি 10 সেটস অ্যান্ড 10 রিপিটেশন করতাম। তো বুঝতেই পারছো কতটা পাম্প। যদি না ভিডিও দেখে থাকো তাহলে যে ব্লগগুলো আমি আগে দিয়েছি সেগুলো সবই জিবিডি মেথড ফলো করে ব্লগ করেছি। তো যাও চেক আউট করো অ্যান্ড কেরাম পাম্প তোমরা দেখতে পাবে। তো আজ থেকে আমি পুশপুল লেগ স্টার্ট করলাম অ্যান্ড ডেফিনেটলি ডায়েটও চেঞ্জ হয়ে গেছে, বিকজ আমি ডায়েটে ফোকাস করবো বেশি করে যাতে আমার আরও বেটার পারফরমেন্স হয়, আরও বেটার বডি স্ট্রাকচার হয়। বিকজ পুশপুল লেগ ওয়ার্কআউট হলো এমন একটা ওয়ার্কআউট যেটা যারা ফ্যাট থেকে ফিট হতে চাইছে বা নিজের স্ট্রেংথ গেইন করতে চাইছে বা ট্রান্সফর্ম হতে চাইছে, এগুলো সবেতেই কাজ করে। তো অবশ্যই তোমরা পুশপুল লেগ ওয়ার্কআউট ফলো করো, বিকজ পুশপুল লেগে তোমরা উইকে 1 মাসেল 2 টাইমস ট্রেন করছো, উইকে 2 বার করে ট্রেন করো অ্যান্ড পুশপুল লেগে এটাই সবচেয়ে বিগ অ্যাডভান্টেজ। তোমরা এতে তাড়াতাড়ি ট্রান্সফর্ম হবে অ্যান্ড তোমাদের রেজাল্টও অনেক ফাস্ট পাবে অ্যান্ড মাসেল গ্রোথও অনেক বেটার হবে। আজকে আছে পুশ ডে, তো বেসিক্যালি আজকে আমি চেস্ট, শোল্ডার অ্যান্ড ট্রাইসেপ 3টে মাসেল হিট করবো। তো দেখো ভিডিওটা অ্যান্ড কেরাম লাগলো নিশ্চয়ই নিচে কমেন্ট করে। আমি দেখতে পাচ্ছ রেডি হয়ে গেছি, তো এবার ডাইরেক্ট জিমে দেখা হবে। তো দেখতে থাকো। কোনো ওয়ার্কআউট স্টার্ট করার আগে আমি প্রপার ওয়ার্ম আপ করি, দেন আমি ওয়ার্কআউটে যাই। বিকজ ওয়ার্ম আপ যদি তোমরা ঠিকমতো না করো তাহলে তোমাদের মাসেল ইঞ্জুরি হওয়ার চান্স থাকে। তো স্ট্রেচিং, ওয়ার্ম আপ এগুলো কম্পালসারি, এগুলো করো ভালো করে, দেন ওয়ার্কআউটে যাও। তো দেখতে থাকো, ডাইরেক্ট জিমে দেখা হচ্ছে। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. সো গাইস এই হিসাবে জাস্ট বাড়ি এলাম, তো জিম কমপ্লিট হয়ে গেছে অ্যান্ড পুশ ডে ছিল। দেখলে কিভাবে ওয়ার্কআউটগুলো করলাম অ্যান্ড আমার কাছে অনেকেই ডিএম করে বলছিল যে আমি কি ওয়ে প্রোটিন খাই, আমি কি সাপ্লিমেন্ট কনজিউম করি। তো আমি যে ওয়ে প্রোটিনটা খাই সেটা তোমরা দেখে নাও। তো আমি ওয়ে প্রোটিনটা এখন কনজিউম করছি, যেটা হলো NAKPRO ওয়ে প্রোটিন। দেখো তোমরা, এটা হচ্ছে NAKPRO ওয়ে প্রোটিন অ্যান্ড বেসিক্যালি এটা আমার থেকে 950 নিয়েছিল, এটা ম্যাঙ্গো ফ্লেভার। তো তোমরাও যদি চাও তো বাই করতে পারো। অ্যান্ড এর সাথে আমি ক্রিয়েটিন খাই, বাট ক্রিয়েটিনটা রিসেন্টলি শেষ হয়ে গেছে অ্যান্ড আমি অর্ডার করব একটা। আর আমি অ্যাজ ইট ইজ করতাম, আর মা প্যাকেটটা ফেলেও দিয়েছে। তো আমি এই দুটো সাপ্লিমেন্ট ইউজ করতাম, বেসিক এই দুটো সাপ্লিমেন্ট ইউজ করি। অ্যান্ড তার সাথে সাথে তোমরা মাল্টিভাইটামিন ইউজ করতে পারো। মাল্টিভাইটামিন অ্যান্ড মিনারেল তোমার অনেক বেশি হেল্প করে তোমাদের বডিতে। তো বেসিক্যালি তোমাদের মাল্টিভাইটামিন অবশ্যই দরকার। তোমরা যদি এখনও না ইউজ করো, তোমরা যদি ওয়ার্কআউটও না করো, তাহলেও তোমাদের মাল্টিভাইটামিন দরকার। তো তোমাদের ইমিউনিটিও স্ট্রং করে, তো মাল্টিভাইটামিন অবশ্যই। আরেকটা কথা, এটা কোনো স্পন্সার্ড ভিডিও নয় যে আমি তোমাদের ওয়ে প্রোটিনগুলো দেখাচ্ছি মিনস সাপ্লিমেন্টগুলো দেখালাম মানে আমাকে স্পন্সার বা প্রমোট করতে দিয়েছে, সেরকম কিছু নয়। আমি যেগুলো ইউজ করি সেটাই বললাম তোমাদের কাছে। তো বেসিক তোমাদের যদি বাজেট ফ্রেন্ডলি সাপ্লিমেন্ট চাই, তাহলে তোমরা এই সাপ্লিমেন্টটা ইউজ করো। অ্যান্ড 950-তে তোমাদের অনেক বেটার প্রোটিন অ্যান্ড ম্যাঙ্গো ফ্লেভার পেয়ে যাচ্ছ অ্যান্ড তোমরা বাই করতে পারো। কেমন লাগলো ভিডিওটা নিশ্চয়ই নিচে লাইক করে বলো। এনি ডাউট এনি প্রবলেম ডাইরেক্ট ইনস্টা ডিএম করো, ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে। অ্যান্ড কী টপিকের উপর ভিডিও চাই অবশ্যই কমেন্ট করে বলতে পারো। তো থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, কিপ সাপোর্ট করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ।